Was denn SIE? Das über 70% der Deutschen 2025 von neuen Gesetzen betroffen sein werden. Wann es überhaupt zu merken? Von digitalen IDs, die Ihren Ausweis ersetzen konnten, bis hin zu strengeren Verkehrsbußgeldern, die Portemonnaie in Sekunden leeren können. Die Änderungen sind schockierend. Und Nummer 3 auf unserer Liste ist absolut verblüffend. Die Gesetzesänderungen in Deutschland betreffen ihr tägliches Leben. Gelten sogar Ihre Privatsphäre. Einige Gesetze wirken futuristisch. Andere werden Routinen, von denen SIE nie gedacht hatten, dass SIE sich ändern konnten. Doch all sind wichtig. Bleiben SIE dran. Denn am Ende dieses Videos kennen SIE die Top 10 Deutschland Gesetze 2025 und SIE werden nicht glauben, was als nächstes kommt. Nummer 1 New Mein Lohnregelungen. Deutschland plant für 2025 eine große Anhebung des Mindestlohns. Und diese Änderung konnte Millionen von Arbeitnehmern erheblich beeinflussen. Ab nächstem Jahr werden viele Beschäftigte in verschiedenen Branchen deutlich mehr verdienen. Für einige bedeutet das monatlich 100 Euro mehr. Aber warum passiert diese Änderung und wer profitiert am meisten? Experten sagen, dass das Ziel der Regierung darin besteht, Einkommensungleichheit zu bekämpfen und sicherzustellen, dass hart arbeitende Menschen genügsam leben werden. Studien sagen, dass Länder, die den Mindestlohn erhöhen, oft hohe Ausgaben in der lokalen Wirtschaft erleben, die Menschen mehr Geld für Grundbedürfnisse und Freizeit haben. Dieses Gesetz betrifft also nicht nur Zahlen auf die im Gehaltscheck, sondern wirklich Lebensveränderungen. Mehr Zahlen, Lebensmittel kaufen und sogar für die Zukunft sparen. Für Arbeitnehmer ist der praktische Effekt klar. Wer das Mindestlohn erholt, konnte eine spürbare Steigerung im Monatsbudget erleben. Arbeitgeber müssen hingehen Lohnabrechnungen und Finanzplanung anpassen, sonst drohen Strafen. Das Banenderen. Das Gesetz konnte Unternehmen auch motivieren, Arbeitsbedingungen zu verbessern und in Mitarbeiterzufriedenheit zu investieren. Ein Gewinn für alle. Stellen SIE sich die Freiheit vor, extra Geld für Hobbys, klein Reisen oder einfach weniger Stress bei Rechnungen zu haben. Genau dies wirklich verändern konnte das Gesetz bringen. Nummer 2 Strengere Umweltvorschriften. Deutschland unternimmt 2025 einen mutigen Schritt im Kampf gegen den Klimawandel mit strengeren Umweltvorschriften. Dieses Gesetz zielen auf Industriemissionen, CO2-Ausstoß und nicht nachhaltige Praktiken ab, das Land sauberer, grüner und gesunder für alle zu machen. Die Überraschung. Die Auswirkungen sind weitreichend. Von Fabriken bis in zu jedem Bürger wird fast jeder betroffen sein. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Reduzierung von Industriemissionen die Luftqualität drastisch verbessern, Tausend von Atemwegserkrankungen verhindern und sogar die Lebenserwartung erhöhen kann. Die deutsche Regierung setzt nun strengere Grenzwerte für CO2-Emissionen und Abfallentsorgung durch. Unternehmen müssen Ausrüstung aufrüsten, Grundtechnologien einsetzen und Produktionsmethoden überdenken. Es geht nicht nur darum, den Planeten zu schützen, sondern auch die öffentliche Gesundheit zu verbessern und eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen. Für Bürger mag das Gesetz wie entfernt erscheinen, doch die Auswirkungen sind spürbar. Saubere Luft bedeutet weniger Allergien, bessere Lungen und sichere Städte für Kinder. Unternehmen, die Grundtechnologien nutzen, konnten Einsparungen und Verbraucher weitergeben, und umweltfreundliche Produkte werden häufiger im Alltag. Das Gesetz ist ein Weckruf für alle, Nachhaltigkeit in kleinen, aber wirkungsvollen Schritten zu leben. Vom Energieverbrauch zu Hause bis hin zu umweltfreundlicher Mobilität. Nummer 3 Digital Ausweis Wordpflicht. Deutschland wird 2025 die Art und Weise, wie Bürger ihre Identität nachweisen, komplett verändern. Und Nummer 3 auf unserer Liste wird fast jeden schockieren. Ab nächstem Jahr wird jede Bürgerin und jeder Bürger verpflichtet sein, ein Digital ID zu besitzen, auf staatliche Dienste zuzugreifen, online zu wählen, Verträge zu unterschreiben und sogar Bankgeschäfte abzuwickeln. Stellen SIE sich vor, a Personalausweis wird fast überflüssig. Setzt durch eine sichere Digital-Version auf Ihrem Smartphone oder Gerät.
Das ist nicht nur ein Bequemlichkeit. Es ist ein radikale Transformation des Alltags. Experten warnen, dass die Digitale ID die Bürokratie straffen, Betrug reduzieren und Interaktionen im IT-Behörden schneller als je zuvor machen wird. Gleichzeitig wirft SIE Fragen zu Datenschutz, Cybersicherheit und der Speicherung persönlicher Daten auf. Jeder muss registrieren, seine Identität überprüfen und das neue System verstehen. Sonst riskiert man, von wichtigen Dienstleistungen ausgeschlossen zu werden. Für Bürger bedeutet dieses Gesetz Vorausschauungshandeln. SIE müssen Apps herunterladen, sich hier authentifizieren einrichten und lernen, wie eine digitale ID im Alltag genutzt wird. Unternehmen müssen sich schnell anpassen, digital Verifizierung zu akzeptieren. Denken SIE deren. Die digitale ID konnte schließlich Reisepass, Führerschein und sogar bestimmt Finanzdokumente ersetzen. Dieses Gesetz ist riesig, und wir haben hart gearbeitet, es Ihnen zu präsentieren. Schreiben SIE in die Kommentare, ob SIE bereit für die digitale ID sind oder ob SIE Ihnen Angst macht. Verges sind SIE nicht zu abonnieren. Es ist nur ein Klick und holt SIE über die Änderungen formiert. Nummer 4 Änderungen beim Mietverträgen. Deutschland führt 2025 wichtige Änderungen beim Mietverträgen ein, und dieses Gesetz wird Millionen von Mieten im ganzen Land betreffen. Vor allem, die eine Wohnung, ein Haus oder sogar ein Zimmer mieten, werden die Regeln zu Mieterhöhungen und Vertragsbedingungen strenger, und nicht jeder ist darauf vorbereitet. Stellen SIE sich vor, SIE unterschreiben heute einen Vertrag und erfahren im nächsten Jahr, dass vermeinte die Mieten nicht mehr so frei erholen kann wie früher. Das Ziel der Regierung ist es, Mieter vor plötzlichen Mietsteigerungen zu schützen, insbesondere in Städten im IT-nahen und teuren Wohnraum. Studien zeigen, dass unkontrolliert Mieterhöhungen finanziellen Stress, Erzwungen umzug und einen Anstieg von Obdachlosigkeit verursachen können. Durch die neuen Grenzen möchte Deutschland mehr Stabilität auf dem Wohnungsmarkt schaffen und Mieten Sicherheit geben. Für Mieter bedeutet das, SIE konnten weniger für zukünftige Mieterhöhungen zahlen und ihre Finanzen besser planen. Es ist wichtig, den Mietvertrag genau zu prüfen, die neuen Regelungen zu verstehen und zu wissen, welche Rechte SIE haben, falls Vermieter zu viel verlangt. Vermieter müssen hingehen ihre Strategien anpassen, das Gesetz einzuhalten oder Strafen zu riskieren. Wir haben Stunden damit verbracht, diese wichtigen Änderungen für SIE aufzubereiten. Schreiben SIE in die Kommentare, ob dieses Gesetz eine Miete- oder Wohnsituation betrifft. Verges sind SIE nicht zu abonnieren. Es ist nur ein Klick und holt SIE immer auf die Laufenden. Nummer 5 Strengere Verkehrsstrafen. Deutschland verschafft 2025 die Straßenverkehrssicherheit im IT strengeren Bußgeldern, und Fahrer im ganzen Land werden betroffen sein. Vom Reisen und falschen Parken bis hin zur Handynutzung beim Fahren steigen die Strafen erheblich. Was früher nur ein kleines Bußgeld oder eine Verwarnung war, kann jetzt 100 Euro kosten und sogar Punkte in Flensburg bringen. Das Ziel der Regierung ist klar: Unfall reduzieren und Leben retten. Studien zeigen, dass hohe Bußgelder zu sichererem Fahren führen, riskantes Verhalten verhindern und Straßen für alle sicher machen, einschließlich Fußgänger und Radfahrer. Im IT diese neuen Regeln konnten nachlässige Gewohnheiten, die früher übersehen werden, nun ernsthaft Konsequenzen haben. Für Fahrer bedeutet das, aufmerksamer Steuer sein. Handynutzung, Geschwindigkeit Subschreitungen oder illegals Parken konnten jetzt teuer werden. Das Gesetz fordert euch, sichere Fahrgewohnheiten zu übernehmen, ZB Geschwindigkeit einhalten, Abstand halten und Verkehrszeichen beachten. Unternehmen im IT-Lieferverfahren müssen Mitarbeiter schulen und die Einhaltung überwachen, sonst drohen Hofstrafen. Nummer 6 Anreiz für erneuerbare Energien. Deutschland macht 2025 einen großen Schritt in Richtung nachhaltige Zukunft im IT-neuen Anreizen für erneuerbare Energien. Hausbesitzer, Unternehmen und sogar Kleingemeinden profitieren von finanzieller Unterstützung für Solarpanels, energieeffizient Gerät und grüne Energien.
Dies Anreis sollen saubere Energie ausschwingliche und zugängliche Mädchen und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Die Wissenschaft dahinter ist eindeutig. Der Umstieg auf erneuerbare Energien senkt nicht nur CO2-Emissionen, sondern reduziert auch Stromkosten und schützt die Umwelt für zukünftige Generationen. Studien zeigen, dass Haushalte mit Solarenergie oft deutlich langfristig Einsparungen auswählen und sich die Installationen in wenigen Jahren amortisieren können. Regierung und Energieexperten hoffen, dass dies Anreiz den Übergang zu einer grüneren Wirtschaft beschleunigen und tausend neue Arbeitsplätze in nachhaltigen Branchen schaffen. Für Hausbesitzer bedeutet das Gesetz, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, in Solaranlagen, Batteriespeicher oder energieeffizient Heizsystem zu investieren. Unternehmen können ebenfalls profitieren, indem sie auf Grundtechnologie umsteigen, Betriebskosten senken und Umweltbewusstsein gewinnen. Selbst kleine Änderungen, wie der Wechsel zu einem Ökostromambieter oder die Installation intelligenter Zölle, können monatlich Kosten senken und zur saubereren Umwelt beitragen. Wir haben dies bahnbrechenden Energienreis für SIE recherchiert. Schreiben SIE in die Kommentar, mit welchem erneuerbaren Upgrade SIE starten werden. Verges sind SIE nicht zu abonnieren. Es ist nur ein Klick und holt SIE über all wichtigen Gesetzesänderungen auf die finden. Nummer 7 Regelungen für KI und Automatisierung. Deutschland geht mit neuen Vorschriften für KI und Automatisierung AB 2025 in die Zukunft. Und dieses Gesetz wird sowohl Unternehmen als auch den Alltag betreffen. Die künstliche Intelligenz zunehmend in Arbeitsplätzen, Kundenservices und sogar in Behörden eingesetzt wird, will die Regierung ethisch, sicher und transparente Nutzung von KI sicherstellen. Das Gesetz legt fest, was Unternehmen bei der Nutzung von KI für Entscheidungen zu Einstellung, Krediten oder Mitarbeiterbewertungen dürfen und was nicht. Experten betonen, dass KI enormes Potenzial hat, aber one Regeln Bias, unfair Behandlung oder Fälle mit schwerwiegenden Folgen verursachen kann. Das neue Gesetz soll Arbeitnehmer, Verbräucher und Bürger schützen und gleichzeitig Innovation fordern. Unternehmen müssen KI-System prüfen, Transparenz wahren und automatisiert Entscheidungen erklären. Für Mitarbeiter mag das abstrakt wirken, hat aber praktische Auswirkungen. KI konnte Leistungen analysieren, Aufgaben zuweisen oder Beforderungen beeinflussen. Dieses Wissen hilft Ihnen, Ihre Rechte zu kennen und faire Behandlung sicherzustellen. Unternehmen profitieren, indem sie KI während Wartungswohl einsetzen, Strafen vermeiden und Vertrauen aufbauen. Stellen sie sich einen Arbeitsplatz vor, indem KI repetitive Aufgaben sicher übernimmt, Entscheidungen trifft und Effizienz steigert, wenn ihre Rechte oder Privatsphäre gefährden. Diese Vorschriften sind mehr als Regeln auf Papier. Sie sind ein Roadmap, wie KI-Arbeit und Gesellschaft in Deutschland gestalten wird. Nummer 8 Rauchverbot in öffentlichen Orten. Deutschland führt 2025 strengere Rauchverbot in öffentlichen Räumen ein, die sowohl Raucher als auch Nichtraucher betreffen werden. Die neuen Vorschriften verbieten das Rauchen in mehr Innenräumen, einschließlich Restaurants, Cafés, Bars und öffentlichen Gebäuden, im Ziel, allwo Passivrauch zu schützen. Für viel mag dies wie ein kleine Änderung erscheinen, aber sie hat große Auswirkungen auf Gesundheit und gesellschaftliche Gewohnheiten. Gesundheitsexperten warnen, dass Passivrauch Tausend von Atemwegserkrankungen, Hausproblemen und sogar Krebsfällen verursacht. Durch die Verschärfung dieser Regeln will Deutschland vermeidbare Gesundheitsrisiken reduzieren und statissichere und saubere für Familien, Kinder und beschäftigte Mädchen. Restaurants und öffentliche Orte müssen zudem Raucherbereich einrichten oder komplett rauchfrei werden, was die Art verändert, weil Menschen soziale Aktivitäten genießen. Für Raucher bedeutet das Gesetz, wo zu denken und Gewohnheiten anzupassen. Sie müssen möglicherweise häufiger nach draußen gehen oder Ablauf beim Treffen von Freunden oder Essen gehen ändern. Nichtraucher profitieren von sauberer Luft, gesünderen Umgebungen und geringeren Gesundheitsrisiken in einstverrochten Räumen. Diese Änderung fordert zudem eine kulturelle Entwicklung hin zu gesünderen Lebensstilen. Wir haben hart daran gearbeitet,
Das wichtigen Gesundheitsgesetze für Sie aufzubereiten. Schreiben Sie in die Kommentar, ob strengere Rauchverbot das Leben in Ihrer Stadt verbessern werden. Wirst sind Sie nicht zu abonnieren. Es ist nur ein Klick und holt Sie über all wichtigen Gesetzesänderungen auf die Ihrem Laufenden. Nummer 9. Strengere Datenschutzregeln. Deutschland führt 2025 strengere Datenschutzgesetze ein, die beeinflussen, wie Unternehmen ihre persönlichen Daten online und offline behandeln. Von sozialen Medien über Banken, Shopping-Websites bis hin zu Apps, die Sie täglich nutzen. Diese Regeln zwingen Organisationen, transparente und vorsichtiger mit ihren Daten umzugehen. Stellen Sie sich ein Welt vor, in der jedes Mal, wenn Sie persönliche Daten teilen, das Unternehmen gesetzlich verpflichtet ist, die zu schützen und genau zu erklären, wie Sie verwendet werden. Der Grund für diese Änderungen ist einfach. Datenmissbrauch und Sicherheitsverletzungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen, was Einzelpersonen in Geld, Privatsphäre und Seelenfrieden kostet. Mit strengeren Vorschriften möchte Deutschland Bürger vor Identitätsdiebstahl, unerlaubtem Datenverkauf und digitaler Ausbeutung schützen. Unternehmen müssen nun starke Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, klare Datenschutzrichtlinien bereitstellen und ausdrücklich Zustimmung einholen, wenn Sie Daten nutzen. Für Nutzer bedeutet dieses Gesetz mehr Kontrolle über Ihre Informationen. Sie können sehen, wer Ihre Daten hat, wie Sie verwendet werden und die Löschung beantragen, falls nötig. Dies ist ein wichtiger Schritt zu digitaler Sicherheit und persönlicher Selbstbestimmung. Unternehmen, die nicht compliant sind, riskieren hohe Geldstrafen, während verantwortungsbewusst Firmen Vertrauen und Loyalität gewinnen. Nummer 10. Bildungs- und Studiengebührenreformen. Deutschland führt 2025 wichtige Bildungs- und Studienreformen ein, die Studierende, Eltern und auch berufstätig, die sich weiterbilden möchten, betreffen werden. Die Regierung möchte Hochschulbildung erschwinglicher, zugänglicher und praxisorientierter machen und so den Weg für neue Lohn- und Berufschancen ebnen. Stellen Sie sich vor, weniger für ein Studium zu zahlen, mehr Stipendien zu erhalten oder zu finden, die wirklich die Fähigkeiten vermitteln, die Arbeitgeber benötigen. Experten sagen, dass diese Reformen notwendig sind, die sich die Arbeitswelt rasant verändert. Mit Automatisierung, KI und grünen Technologien, die Branchen transformieren, brauchen Studierende praktische Fähigkeiten, nicht nur Theorie. Die Reformen umfassen reduzierte Studiengebühren, mehr Unterstützung für Online- und Berufsbildung sowie Anreize für Mint- und Nachhaltigkeitsstudien. Für Familien bedeutet dies weniger finanziellen Druck und mehr Chancen, dass Kinder ihre Leidenschaften verfolgen können. Für Studierende eröffnen sich neue Programme, Stipendien und flexible Lohnoptionen. Berufstätig können subventionierte Kurse und modernisierte Lehrpläne nutzen, die auf die Anforderungen der Zukunft zugeschnitten sind. Schulen und Universitäten werden ebenfalls neue Lehrmethoden und digitale Plattformen einführen, die das Lernen interaktiver und effektiver machen. Wir haben unzählige Stunden investiert, diese Bildungsreformen für Sie aufzubereiten. Schreiben Sie in die Kommentar, welche Änderung für Sie oder Ihre Familie am wichtigsten war. Wirst sind Sie nicht zu abonnieren. Es ist nur ein Klick und holt Sie über all wichtigen Gesetze auf die Ihrem Laufenden. Wie wir gesehen haben, wird 2025 ein Jahr des massiven Wandels in Deutschland sein, mit Gesetzen, die fast jeden Aspekt des täglichen Lebens betreffen. Von mein des Lohnerhöhungen und Mieterschutz bis hin zu digitalen IDs, KI-Regelungen und Anreisen für erneuerbare Energien. Diese neuen Vorschriften sind nicht nur Bürokratie, sondern lebensverändernden Maßnahmen, die Ihr Geld, Ihre Gesundheit, Ihre Privatsphäre und sogar Ihr Lebens- und Arbeitsweise beeinflussen. Einige dieser Gesetze, wie die Pflicht zur digitalen ID und KI-Regelungen, wirken futuristisch und vielleicht ein wenig einschüchternd. Ende, wie strengere Verkehrsbußgelder und Rauchverbot, betreffen direkt den Alltag. Aber das gemeinsame Ziel ist klar. Deutschland bewegt sich in Richtung sicherer, gerechter und nachhaltiger Politik für all. Gut informiert zu sein, ist dahin nicht nur klug, sondern essential.
Je früher sie die Änderungen verstehen, desto besser können sie planen, sich anpassen und sogar die Chancen nutzen, die sich ergeben. Denken sie daran, Gesetze sind nicht nur Vorschriften von oben, sondern Werkzeuge, die Gesellschaft gestalten. Dies ten Veränderungen spiegeln ein Vision für ein gesunderes, digitaleres und gerechteres Deutschland wider. Ob sie Student, Berufstätiger, Hausbesitzer oder Fashion Deutschland leben sind. Dies Gesetz werden ihr Leben auf bedeutsame Weise beeinflussen. Sehen sie dies als Weckruf, informiert zu bleiben, aktiv zu handeln und sich auf 2025 vorzubereiten. Die Zukunft kommt schnell, und die Generationen, die Regeln zu kennen, profitieren am meisten. Dank für Zuschauen und vergessen sie nicht, zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, weitere Updates zu Gesetzen zu erhalten, die ihr Leben beeinflussen. Teilen sie ihre Meinung. Welche dieser Änderungen wird sie am stärksten betreffen?